Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al-Furqan Hakeem Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। आइए स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, आज हम इब्राहीम से दुआए कनूत का इंग्लिश ट्रांसलेशन सुनेंगे और इनका ताल्लुक यूएसए से है। अस्सलामु अलैकुम इब्राहीम, हाउ आर यू? Walaikum assalam. How are you? Yes, fine. Thank you, beta. Okay, can you read dua? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. माशाल्लाह, वेरी गुड। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में अज़ाफ़ा फरमा। ओके, प्लीज़ इब्राहीम, read a translation of these verses. He, Musa alayhi salam, said, My Lord, open up for me my chest, and ease for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. MashaAllah, very good. Ameen. Okay. Ibrahim, can you read English translation of Dua Qanoot? O Allah, we beseech your help, and we ask your pardon, and we believe in you, and we put our trust in you, and we praise you in the best manner, and we thank you, and we are not ungrateful to you, and we cast off and leave one who disobeys you. O Allah, you alone we serve to you. Do we pray and we prostrate to you. Do we flee and we are quick. And we hope for your mercy and we fear your punishment. No doubt your punishment takes over the unbelievers. Oh my God, thank you very much, beta. I'm very happy, and may Allah success you in deen, dunya and akhirah, and may Allah keep you always happy. Thank you very much. You gave me your precious time. Allah Hafiz. Allah Hafiz.